What's up, guys? We're back with another driveway remodel. We're going to be removing this asphalt and replacing it with concrete. So as you guys can see, it's a huge driveway. I calculated about 50 cubic yards. I might be a little under based on what I can see right now, but my brother is the one who actually calculated it to the dot. We gotta ask him. He currently went to go the other dump trailer. So let me give him a call. So we're currently trenching for the French drains, and all of this right here was covered in like mulch. They used to have some trees, I'm guessing, and they just left the debris right there for it to rot, and it was just bark. I'm anticipating this project taking us about a week and a half, about 7 working days would be my guess. Let's go ask Tito what he thinks. Tito, ¿como cuántos días crees que nos vamos a tardar aquí? What? Todo depende pues que vaya a hacer y también cuánta gente vayas a mandar. ¿Cómo que cuánta gente? Sí, como ahorita andamos 4. ¿Los 4? Pero usualmente nomás andamos Brian y yo. No, pero van a ser 4 ya. Okay. Una semana y media. Por ahí. Una máximo. ¿Una máximo? Yo pienso que con una semana. Porque el trabajo es sacar, hacer, va a durar más uno en formear la pared. Las paredes que en formear esto. Y'all heard the man. What do you guys think is easier to remove, concrete or asphalt? As you guys can see, asphalt is a lot more fragile than concrete. It breaks easy. Now, the only downfall to this is that the dump truck is gonna get full faster than it would have with concrete. Concrete comes out in bigger chunks and we can stack it nicely. So, as you guys can see, this is almost just dirt and base. You tell me what you think.
use it. I told them exactly how I wanted them. What'd you tell them? Camina como si estuvieras enojado. Es que te levantas de la cama y enojado. Te vas de la casa y enojado. Llegas al trabajo y enojado. Sí, que anduviera así emputado, a ver si... ¿Qué traes, Don Tito? Lo que muy bravo. We're pulling up to the big concrete job site that we have going on right now, and let's go check it out and see what the boys are up to. How long has it been outside for? Yeah.
Es lo mismo, ¿no? Ya le pusieron R10 porque ya la hicieron full injection. ¿Por qué no les mapearon? No alcanza, porque queda muy alto. No alcanza a llegar el hilo. I don't know if he's going to be down to go. Then I'll give it back to you or what? All right, I'll ask him. All right. What were you going to say? Oh, yeah. He said that he also came back early because there's no street lights. Yes, sir. I'm pretty sure. Maybe. I don't know. Maybe we gotta teach him. I wanna wait.
algo, matas a una gente. Las 4 paletas, sí. Y ahora también ya les llegó. Es que nomás... ¿No están medilleros ahí, greña? Tú cuando barres, perro, de esta Si no está... Y al otro güey que lo corren a la chingada. Le bajan la herramienta de la troca de la compañía y que lo dejan ir a patas. Allá en Flor de Lis. ¿No te acuerdas? No. El peyuco era el que te da más seguro. Pero ya no me dan ganas porque me están robando. ¿Quién te está robando? Luego el güey que hizo la cuenta en el... Luego el güey que hizo la cuenta del